See, now it is asking me to enter anything as an input here. So let's say, let's enter Python. See? Now this font, black text is input and the blue one is output. మనకు తెలుసు బ్లూ కలర్ లోనే వస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ ఎప్పుడైనా. Right? The first one is input, second one is the output. So we got the output from this variable which had the value from the input. Okay, input and output. But when we are talking about input function, it was not clear, right? మనకి ఇప్పుడు input సరే మళ్ళీ రన్ చేసి చూస్తే చూడండి ఇక్కడ there is no clear instruction, right? There is no clear instruction what to do, right? మనం let's say when you go to ATM, ఏదైనా బ్యాంక్ ATM లోకి వెళ్ళి మీరు మనం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ us to enter our pin, రైట్? మన పిన్ ఎంటర్ చేయమని క్లియర్ గా చెప్తుంది. దాన్ని బట్టి will enter the pin and will do the transaction, right? But it is not clear here what to do. So to give a instruction, what we can do is we can put the optional text here in this input function. Okay, input function lo we can give optional text here as an instruction. Let's say since we are asking the user to enter his name, here we can say enter your name. Okay, this is a string. This string will not be stored in the variable. Okay, this is an optional string. ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే, మ్యాండేటరీ కాదు. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ వాడేటప్పుడు it will be displayed on the console. మనకి console లో ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. దీని తర్వాతనే మనం ఇన్పుట్ ని ఎంటర్ చేస్తాం, రైట్? సో లెట్ మీ రీరన్ దిస్ అగైన్. Now see, it is asking me to enter my name, right? So it is clear now what I should do, right? It is clear now what I should do. I should enter my name, right? Should enter my name. ఎందుకంటే ఇది క్లియర్ గా నన్ను అడుగుతుంది ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని. సో what I will do, I will enter my name. Now this name, this string is stored on that in that variable and we got this out. Okay, so that is input function. Okay, input function. So this text is optional text. Here we can give the instruction and this string will not be added to our variable. Only the input that was given by the user will be stored in this variable. ఈ వేరియబుల్ లో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఆప్షనల్ టెక్స్ట్ స్టోర్ కాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దట్ మనం ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ చూసాం కదండి, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. సో ఇన్పుట్ లో యూజర్ ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా it will be stored in string data type only. Okay, it will be stored in string data type only. Even if user enters numbers, float, any other special characters, it will be stored in string data type only. Okay, string data type lo మాత్రమే store అవుతుంది. Okay, let me show you an example. Let's say, let's call it number. Okay, let's call it number. So before that, what I will do is, hey, I'll show you something. 5 plus 5. మనకు తెలుసు కదా 5 plus 5 అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో, రైట్? 5 plus 5 is equal to 10, right? So we got 10. Now let us ask the user to enter a number and let's try to add another 5 to that entered number, right? So enter any number. Okay, so user will enter any number here that will be stored in this number variable, right? Okay, I will take that number here and I will try to add another 5 to that variable. Okay,
So let's try to run this. Let's say 7. Now see the error here. We have a type error. It says can only concatenate. ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్ కి మనం ఇచ్చిన 7 ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రింగ్, రైట్? చెప్పాను కదా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ లో స్టోర్ అవుతుందని చెప్పి. సో స్ట్రింగ్ టు స్ట్రింగ్ కంకాటినేట్ అవుతుంది కానీ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్ కంకాటినేట్ కాదు. అది ఆల్రెడీ సీన్ దట్, రైట్? సో it is clear that whatever we enter in the input function, it will be stored in the string type only, right? So in these cases we need to convert it into to the correct data type. Let's say if you are getting integer value, then you should convert it into int type. If you are getting a float type, then you need to convert it into float, right? That is called type conversion or typecasting. Okay, type conversion or typecasting. Typecasting. ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్ కి చేంజ్ చేయడాన్ని టైప్ కన్వర్షన్ లేదా టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇన్పుట్ లో మనకి స్ట్రింగ్ వస్తుంది. ఆ స్ట్రింగ్ ని ఇప్పుడు మనం ఇంటీజర్ కి మార్చాలి. ఓకే, సో హౌ డు వి డూ దట్? దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టేక్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ and in the next line convert it, okay, by redefining. Okay, so first we are calling it number, and in the next line what I will do, I will say converted number equal to int is the function. Okay, int is the function that will help us to convert it into integer type. Okay, remember this. If you want to convert it into floating type, then you should use float. Okay, if you want to convert it into boolean type, you should use bool, bool. Okay, if you want to convert it into list type, you should use list. Okay, in this case integer is the type that we want to convert. Okay, so here I have the function ready and I got the input from the user, right? So the value is stored in this number variable, so I will give it here. Okay, so now this integer function converts it into integer variable and we are storing it into converted number, right? Now let's try to do the same thing here. Instead of saying number, I'll say converted number. Okay, let's try this again. Okay, let's give the same number here. Now see, we got an output 12. 7 plus 5 is 12, right? So we were able to convert it into integer type, right? So this is type conversion, typecasting. Function name is important. Integer ki convert చేయాలనుకుంటే integer, float అయితే float. Okay, list అయితే list, boolean అయితే boolean, bool. Okay, so these are the function names that we need to use in order to convert. Okay, are we clear on this? String లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే str. Okay, str is the function. Are you clear, or you have any doubts on the input function? So by default input function లో మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో it will be in string data type only. Even if you enter numbers or any other special characters or whatever you enter, by default it will be in string only. Okay,
we need to convert it into the data type that we want to work. Like మనకి నెంబర్ ఇన్పుట్ గా వస్తుందని తెలిసినప్పుడు we need to convert it into integer. In case if it is float, then you should convert it into float. Okay, you try if you are getting float and you try to convert it into integer, then what will happen? Let's try that actually. Let's try that and you will see the output. 7.5 ఇద్దాం ఇక్కడ. What happened here? Invalid literal for int with base 10 7.5. Okay, so basically ఇది float, but we tried to convert it into integer, so we got an error. So we need to know what kind of input we are getting, and based on that we need to convert it into that particular data type. If it is float, then you should use float function. If it is integer, then you should use integer function. Okay, are you clear? This far ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే మనం లెట్స్ మూవ్ ఆన్. Yes, thank you. So this is one way. Okay, first we take the input, in the second line we'll convert it. Okay, ఇక్కడనే కాదు, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ లైన్ లోనైనా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్, రైట్? చేయొచ్చు. See, here what we can do is, here you want to directly convert it into the printing in the print function, you can do that. Okay, that's not an issue. But what happens is that ఇక్కడ మనం దీన్ని వాల్యూని సేవ్ చేయట్లేదు కదా, సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్ని వాడుతున్నప్పుడు మీకు సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సే 712 వచ్చింది, డన్, ఇక్కడ వరకు క్లోజ్. కాకపోతే నెక్స్ట్ లైన్ లో మళ్ళీ మనం ఈ నమ్ని ఈ నెంబర్ వేరియబుల్ని వాడాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టెంట్ సొల్యూషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అక్కడికక్కడ మనం క్లోజ్ చేయడానికి అయితే ఇలా డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దిస్ వేరియబుల్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్, దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రాపర్లీ కన్వర్ట్ ఇట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్, రైట్? అండ్ ద సెకండ్ మెథడ్ దట్ ఐ సెడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టింగ్ ఇట్ హియర్. ఎక్కడైతే మనం ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నామో ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ని విల్ ర్యాప్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ది int function, int or whatever the data type that you want to convert it. Okay, here int, right? Now this will directly take integer only. Okay, ఇక్కడే మనం ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడే దాన్ని కన్వర్ట్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. I give number here, let's see, let's say 15, we got 20, right? So doing it in another line is one way, and directly converting it where we are taking the input is another. Okay, so two ways. If you exactly know what kind of data type that you are getting, sorry, what kind of value that you are getting, then you can directly convert it here. If you don't know, in the next line you can check the value, you can check the input value, and you can convert it according to that. ఓకే, మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ నుంచి ఏ వాల్యూ వస్తుందో తెలుసుంటే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దాట్, నెక్స్ట్ లైన్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ప్రింట్ చేసి చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం, రైట్? ఇలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సింధు, నాకు మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, వాట్ డేటా టైప్ విల్ అవుట్పుట్ హ్యావ్ అని.
అవుట్పుట్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ అండి. ప్రింట్ ఫంక్షన్ యొక్క అవుట్పుట్ డేటా టైప్ ఏంటో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారా మీరు? సో మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు టైప్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదండి, టైప్ ఫంక్షన్తో చెక్ చేయండి. ఓకే, బేసిక్గా మనకి అవుట్పుట్ ఏ డేటా టైప్లో ఉంటుందనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, రైట్? ఎందుకంటే వి యూస్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ టు షో అవుట్పుట్, అంతే కదా. ఏ డేటా టైప్ అనేది ఏ డేటా టైప్లో మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, రైట్? సో దట్స్ వన్ థింగ్. టైప్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్లో మనకి ఎప్పుడు వచ్చే డేటా టైప్ ఏంటిది? స్ట్రింగ్ మాత్రమే. రిమెంబర్ ఇట్, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇన్పుట్ వచ్చే వాల్యూ. We need to convert it based on the data type. If it is numbers, then you should convert it into integer. If the numbers have decimal values, then you should use float function to convert it into float, right? ఇంకా వేరే ఏదైనా డేటా టైప్ ఉంటే దాంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వన్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఫాంట్ సైజ్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చూడండి, ఆప్షన్స్ లో ఐడిల్లో, ఓకే ఐడిల్లో చూపిస్తున్నాను నేను, వేరే దాంట్లో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్పలేను. కాన్ఫిగరేషన్ లో ఐడిల్లోకి వెళ్ళండి. ఐడిలో ఇక్కడ చూడండి సైజ్ అని ఉంది కదా, ఫాంట్స్ అండ్ ట్యాబ్స్ లో సైజ్ అని ఉంటుంది. ఈ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి, నాది ఫాంట్ సైజ్ 18. ఓకే, మీకు ఇలా టెక్స్ట్ బోల్డ్ లో కావాలనుకుంటే బోల్డ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ లో కాన్ఫిగర్ ఐడల్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ గైస్. టైం కన్వర్షన్ కూడా క్లియరే కదండి. ఎస్, సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటిదంటే, when we are using input function, we may want to take multiple inputs. Okay, multiple inputs తీసుకోవాలనుకున్నారు, అప్పుడు ఎలా? బికాస్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ మనకి ఎందులో స్టోర్ చేస్తుంది వాల్యూస్ ని? ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్, రైట్? The thing is, strings are immutable. We have already talked about it in the string data type. Okay, strings are immutable, meaning that once you define a string, you can't change, right? But when we are taking multiple inputs and we may want to make modify to that values, then it is not ideal, right? మనకి స్ట్రింగ్ లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండడం అనేది ప్రాపర్ గా ఉండదు, మనం మాడిఫై చేయలేము. సో అలాంటప్పుడు ఎలా? So when using input function only, we can take multiple inputs and we can have them in a list data type. Okay, in a list. So to do that, first let's try normal గా try చేద్దాం. Let's call it subjects. Okay, subjects. What I will do, I will ask the user to enter your subjects. Okay, mass, physics, chemistry. ఇలా ఎంటర్ చేశాను. Take subjects. Okay, mass, physics, chemistry. See, it is a string. Clearly it's a string, ఎందుకంటే లిస్ట్ కి అయితే మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది, రైట్? లిస్ట్ కి అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది. సో in order to have those values in a list,
we need to use a special method called split. Okay, we need to use a special method called split on the input function. ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదండి, దీనికి ఆ స్పెషల్ మెథడ్ కాల్డ్ స్ప్లిట్. మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం తెలుసు కదా, మళ్ళీ డాట్ స్ప్లిట్ split. Okay, now let's try this again. Maths, physics, chemistry. Now see, we have values stored in a individual elements in a list. List లో individual elements గా మనం ఎంటర్ చేసిన subjects store అయ్యాయి, right? Now this is useful because we can modify a list. లిస్ట్ మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు కదండి, యాడ్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ ఏ లిస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ in this way when we take input in a list, right, using split method. Split method యూజ్ చేసి మనం లిస్ట్ లో వాల్యూస్ ని తీసుకోవచ్చు when you are taking multiple inputs, right. Split method అండి, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకునేటప్పుడు if you want them to have in a లిస్ట్ లో కావాలనుకోండి, ఓకే, లిస్ట్ లో కావాలనుకుంటే ఓకే, యా, స్ప్లిట్ మెథడ్ కామర్స్ తోనే వర్క్ చేస్తుందా, స్పేసెస్ తో వర్క్ చేయదా అని మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా? When I was giving subjects, I was using commas to separate, right? Let's say math space physics space chemistry. See, we still got the list separated by commas, right? So different. Are we clear on this? Split method, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకునేటప్పుడు లిస్ట్ లో మీరు ఆ వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే యూ షుడ్ యూస్ స్ప్లిట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అండ్ టైప్ కాస్టింగ్. Okay, let's also talk about output function, which is print. Print function. Print function is output function. We all know that. Okay, we can give any number of arguments and it will show in the output. Print function arguments తీసుకుంటుంది, ఆ వాల్యూస్ ని మనకి అవుట్పుట్ లో console లో చూపిస్తుంది, right? So there are certain things that we can do in the print function also. So one thing is, if you want to have your text in the next line, in the new line, then we can use something called /n. /n. Let me show you the example for here. Let's say I, comma. After that, I want to show another text in the next line, right? So say this is new line. Let's run this. See, I ఫస్ట్ లైన్ లో ప్రింట్ అయింది, దిస్ ఈస్ న్యూ లైన్ అనేది సెకండ్ లైన్ లో ప్రింట్ అయింది, రైట్? రిమూవ్ దిస్ స్పేస్. I hope that will remove the space also. No, not remove. So yeah, /n. ఓకే, /n ఇచ్చిన తర్వాత మనకి తర్వాత వచ్చే లైన్ న్యూ లైన్, రైట్? అలాగే గివ్ t here, it will give a tab space, 4 spaces ఇస్తుంది.
Okay, see, it's a tab space. Okay, N is for new line and T for space, tab space. Okay, these are two things. These are two things. And there are some arguments that we can give here for special functionality. Let's say I have hi, hello. Okay, these are two strings that will print on the screen, and I want to separate them using a special character. How can I do that? I have a separator here, SEP, and we can give our argument in the quotes. Let's say I want to separate both of them using ampersand. Okay, ampersand, or let's add two ampersand and let's run it. See, hi and hello are separated with two ampersand, right? You can give whatever here, it will take it and it will use as a separator. Okay, let's say I have some number 5 here, will take that argument and it will use as a separator. Now see, hi and hello are separated with this number 5, number 5, right? All these number 5s were used as a separator. So separator, SEP, okay, remember it, okay, separator. To separate all these arguments. And the next one is end. End అని ఇంకొక స్పెషల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది, వీ కెన్ పాస్ ఇట్. ఎండ్ అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది పాటికి. ఇట్ విల్ యాడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. హియర్ hello is the end, right? Hello is the end. So it will add at the end of the hello. These files will be added at the end of the hello. Let's try to print it. Right? End లో యాడ్ అయ్యాయి కదా లాస్ట్ కి. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే అది ఇవ్వచ్చు. Right? You can give whatever you want here. Any special character or anything. Okay. Let's try to give a space also here if you want. Save it. See, these are added at the end of the string. So two special arguments. One is separator SEP that will use as a separator between these arguments that are going to print. Okay. ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఇస్తామో వాటన్నిటిని సపరేట్ చేస్తుంది వాట్ ఎవర్ వి గివ్ హియర్. సెపరేటర్ గా ఇక్కడ ఏమి ఇస్తామో. ఓకే, అండ్ ఎండ్ ఈస్ యాడెడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్. లాస్ట్ కి మన ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే ప్రింట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ హెల్లో, all these things that we give as an argument will be added at the end of the string. Okay, that is print function. సో ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ మనకి మోస్ట్లీ కన్సోల్లో అవుట్పుట్ చూపించడానికి యూజ్ అవుతుంది. అదర్ దెన్ దాట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఏ వెబ్సైట్, మీరు వెబ్సైట్ ని డెవలప్ చేస్తుంటే అందులో అవుట్పుట్ చూపించడానికి, యూజర్ కి అవుట్పుట్ చూపించడానికి ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయరు. ఓకే, if you are developing a website, you are not going to use print function to show output. Okay, అవుట్పుట్ చూపించడానికి మీరు HTML ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ HTML ఫైల్స్ ని రెండర్ చేస్తారు. ఓకే, ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించారు.
సో మీకు ఇంకేమైనా ఐడియాస్ వస్తుంటే అవన్నీ మీరు ట్రై చేయండి. లెట్స్ సే మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఎండ్ ఒక్కటే ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది అని మీ ఐడియా వచ్చుంటే ట్రై చేయండి. రైట్, ఏం జరిగింది, ఇది వచ్చింది అవుట్పుట్. రైట్, I don't remember having a start. Let's try. చూడండి, మనకి సెపరేటర్ ఉంది, ఎండ్ ఉంది, ఫైల్స్ ఫ్లష్ ఉన్నాయి, మనకి ప్రస్తుతానికి అవసరం లేని విషయాలు. ఓకే, అంత డీప్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సిస్కోలో కూడా కవర్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. స్టార్ట్ అని మాత్రం లేదు. రైట్, సో స్టార్ట్ అనేది లేదు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఓకే, మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఎండ్ సెపరేటర్. ఓకే, SEP. Yeah. So print function. Let's move on to next topic, that is control flow. Control flow లో else conditions ఉంటాయి కదా. So we have three keywords that we use, that is if, elif, else. Okay, if, elif, else are the three keywords. Condition start చేయడానికి if start చేస్తాం, if తో start చేస్తాం, and it is a mandatory. Is a mandatory key. Elif, else are not mandatory. Elif, else are not mandatory. Remember it. Okay, else అనేది ఎప్పుడు లాస్ట్ కే వస్తుంది. else అనేది ఎప్పుడు లాస్ట్ కే వస్తుంది. ఓకే, if, elif లో కండిషన్స్ రాస్తాము, else లో కండిషన్ రాయము. We don't give condition for else. If and elif will have conditions, but else will not have a condition. Okay, so remember it, else will come at the end, last one. Right, so let's use simple example here. Let's say if 7 greater than 5 is a condition here. Okay, if is a keyword, 7 greater than 5 is a condition that I am giving here. Okay, after the condition we'll use colon. Okay, we'll use colon. In the next line we'll start writing our statements that we want to get executed if this condition becomes true. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు కింద మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్న స్టేట్మెంట్స్ ని రాస్తాం. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ హియర్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ద స్పేస్ వాస్ గివెన్ ఆటోమేటికల్లీ. రైట్, చూడండి, కోలన్ తర్వాత నేను ఎంటర్ చేయగానే ఈ స్పేస్ ఆటోమేటిక్గా ఇస్తుంది. రైట్, ఈ స్పేస్ ని ఇండెంటేషన్ అంటారు. ది స్పేస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ 4 spaces. That is a convention. Every developer gives 4 spaces of indentation. Indentation కి బయట పైథాన్ యూజ్ చేసి ప్రతి డెవలపర్ ఇచ్చే స్పేస్ 4 spaces. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పైథాన్ స్టాండర్డ్. మ్యాండేటరీ కాదు, బట్ స్టాండర్డ్. మీరు 2 spaces ఇచ్చినా కూడా కోడ్ రన్ అవుతుంది, బట్ కన్వెన్షన్ అందరూ ఫాలో అయ్యేది మాత్రం 4 spaces. సో రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, ఐ షో యూ దట్ వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ 4 spaces హియర్. కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇండెంటేషన్ విత్ పైథాన్ స్టాండర్డ్ 4 spaces. రైట్, ఇండెంటేషన్ విత్ పైథాన్ స్టాండర్డ్ 4 spaces. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకు అక్కడ డైరెక్ట్ గా 4 spaces ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ ఇండెంటేషన్. What happens is that if you are coming from any other programming language like C or Java, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని డిఫైన్ చేయడానికి విల్ యూస్ కర్లీ బ్రేసెస్. రైట్, కర్లీ బ్రేసెస్ లో మనం కోడ్ రాస్తాం, మన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాస్తాం ఇలా.
ఇట్లా రాసి లాస్ట్ కి ఒక సెమీకోలన్ పెట్టేస్తాం, రైట్? దిస్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెన్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ట్రూ. అంతే కదండి. ఇన్ పైథాన్ we don't use this curly braces to define a block of code, and we are not going to use semicolon either. మనం semicolon ని యూజ్ చేయము టు టెల్ that is the end of the statement. మనం మామూలుగా సెమికోలన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దాంట్లో వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని చెప్పడానికి, రైట్? ఆ లైన్ అప్పటి వరకే అయిపోయింది అని చెప్పడానికి సెమికోలన్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? So we don't use that in Python. And block of code ని డిఫైన్ చేయడానికి we don't use brackets here. Okay, instead we'll use something called indentation. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, ఓకే, ఎడిటర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 4 స్పేసెస్. రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ కానీ, లూప్స్ కానీ, ఫంక్షన్స్ కానీ, క్లాసెస్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా you will see this indentation. You will see this indentation. So let's try to print this. This is if block. Let's call it. This is if block. And let's run it. See, we got the output that says this is if block. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చింది, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఏ ఇఫ్ బ్లాక్ కోడ్. ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ఇది. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ మిస్ ది ఇండెంటేషన్ మిస్ చేశారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సి, ఎక్స్పెక్టెడ్ an indented block, రైట్? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. ఆ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ అనేది మిస్ అయింది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది, రైట్? సో ఇండెంటేషన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. లైక్ ఐ సెడ్, 4 స్పేసెస్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. మీరు ఒక్క స్పేస్ ఇచ్చినా కూడా రన్ అవుతుంది కోడ్. ఓకే, ఒక్క స్పేస్ ఇచ్చినా కూడా రన్ అవుతుంది. బట్ అందరూ ఫాలో అయ్యే స్పేస్ 4 స్పేసెస్. ఓకే, అందుకే యూ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో 4 స్పేసెస్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇఫ్. లైక్ ఐ సెడ్, మళ్ళీ elif and else are not mandatory, రైట్? చూడండి, elif and else నేను రాయలేదు, అయినా we got the output without any error, right? There was no error. So elif and else are not mandatory. We all know that if condition becomes true, then only this block of code will execute. Okay, if condition becomes false, condition is false, then it will not execute that. Will not execute that. Let's try to run this. See, we don't have any output, right? So condition is false, that's why. So here we can also use else. When condition is false, I want to show something else to the user as an output. Then in that case I want to use else. Condition false అయినప్పుడు నేను వేరే ఏదైనా అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు I will use else. Okay, so condition కి మనం else కి కండిషన్ ఏమి ఇవ్వము. When we define a else block, we don't give any condition. We directly give an output. Here say, let's say this is else block. This is else block, right? We run this. See, we got output from the else block. Why? Because condition is false. Condition is false, that's why we got output from the else block. Okay, condition true and అనుకోండి, we'll get output from the if block. else block లో మళ్ళీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. else block లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. See, this is if block. Okay, if and else. if తర్వాత డైరెక్ట్ గా else కూడా వాడొచ్చు. Okay, but if you want to check multiple conditions, in that case you need to use elif. Okay, you might have seen else if in other programming languages. Here in Python we have elif. Okay, elif ki malli we need to give a condition here. Okay, when you want to check multiple conditions, then we'll use elif block and there should be a condition.
Let's try to give another condition here. Let's say 100 is greater than 98. That is another condition. Let's give a statement that we want to get executed. Then this is elif block. Okay. సో చూడండి, ఈ కండిషన్స్ లో ఏ కండిషన్ ఫస్ట్ ట్రూ అవుతుందో ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత కండిషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, కండిషన్ చెకింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇక్కడ ఇఫ్ బ్లాక్ లో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఎలిఫ్ లో ఉన్న కండిషన్ ఎల్స్ ఏవి చెక్ చేయదు. ఓకే, ఓన్లీ ఇందులో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఈ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లెట్స్ ట్రై దిస్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ఇఫ్ బ్లాక్, అక్కడ నుంచి వచ్చింది మనకు అవుట్పుట్. ఇఫ్ లో ఉన్నది మాత్రమే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూవే, రైట్? 100 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 98 ఈజ్ ఎ ట్రూ కండిషన్, బట్ స్టిల్ వి డిడ్ నాట్ సీ దిస్ అవుట్పుట్. ఎందుకంటే ఏ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో ఆ కండిషన్ లో ఉన్న ఆ కండిషన్ యొక్క బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నా, కరెక్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నా, దే ఆల్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. Let's say if I make this condition, first condition, the if condition false, then the elif condition is true, so we'll get elif block, right? We got the output from elif block. Okay, if you make this also a false, then we'll see the output from the else block, right? Else block. We can use n number of elifs here. Okay, మీకు ఎన్ని కండిషన్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిఫ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిఫ్స్, కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిఫ్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఒకటే ఉండాలి, ఎల్స్ ఒకటే ఉండాలి. ఎల్స్ ఎప్పుడు లాస్ట్ కే ఉండాలి. మధ్యలో ఎలిఫ్స్ ఉండొచ్చు, ఎలిఫ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కండిషన్స్. మీ దగ్గర ఎన్ని కండిషన్స్ మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని ఎలిఫ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం విత్ దట్. బట్ ఇఫ్ తోని స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎల్స్ తోని క్లోజ్ అవ్వాలి. మీకు ఎల్స్ లేదనుకుంటే ఎల్స్ ఈజ్ ఆప్షనల్, ఎల్స్ తీసేయచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఎల్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఆప్షనల్. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిఫ్స్. ఓకే, మీరు ఎన్ని ఎలిఫ్స్ రాసినా కూడా ఎక్కడ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో అందులో ఉన్న ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒక 10 ఎలిఫ్స్ రాశారు మీరు, ఫిఫ్త్ ఎలిఫ్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఫిఫ్త్ ఎలిఫ్ లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, మిగిలినవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావు. ఆర్ వి క్లియర్ ఆన్ దిస్? ఏ కండిషన్ కూడా ట్రూ కాకపోతే ఎలిఫ్ ఉంటే ఎలిఫ్ లో ఉన్నది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆర్ వి క్లియర్ ఆన్ దిస్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ఓకే, క్లియర్. సో మనకి మళ్ళీ ఇఫ్స్ లో మళ్ళీ మనం ఇంకా ఇఫ్స్ రాసుకోవచ్చు. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటారు కదా, ఒక ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఇంకొక ఇఫ్ ఎలిఫ్ ఎల్స్ మళ్ళీ రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఆ ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్, ఆ ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు చెక్ అనదర్ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఇఫ్ రాసి ఇంకొక కండిషన్ కూడా రాయొచ్చు. లెట్స్ సే 9 గ్రేటర్ దెన్ 7. ఓకే, ఇది రాసి ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ఇఫ్ బ్లాక్ రాయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకే, సో లెట్స్ మేక్ దిస్ కండిషన్ ట్రూ to see the output. Right, let's see the output first. See, this is if block, this is nested if. We got two outputs. First the if condition true అయింది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది,
ఈ బ్లాక్ లోనే ఇంకొక ఇఫ్ ఉంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసింది. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయింది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. రైట్. మళ్ళీ చూడండి ఈ స్పేస్ చూడండి ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ 4 స్పేసెస్, ఇండెంటేషన్ 8 స్పేసెస్, రైట్. 8 స్పేసెస్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్, 4 స్పేసెస్ ఫ్రమ్ ది ఇఫ్. ఈ ఇఫ్ దగ్గర నుంచి మనం 4 స్పేసెస్ ఇచ్చాం, రైట్. ఇక్కడ మీరు స్పేస్ మిస్ అయ్యారు అనుకోండి, మళ్ళీ ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఇండెంటేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి expected and indented block. Okay, so indentation is very important. So nested ఈ if ని మీరు if లో రాయొచ్చు, elif లో కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, else లో కూడా మళ్ళీ మీరు రాయొచ్చు, ట్రై చేయండి మీరు. ఓకే, ఓకే. సో if లో మళ్ళీ ఒక if ఏ కాదు, మళ్ళీ మీరు ఇంకా కండిషన్ సెట్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ elifs రాసుకోవచ్చు. ఏం లేవు అనుకుంటే ఎల్స్ రాయాలనుకుంటే ఎల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మీరు నెస్టెడ్ ఇఫ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ వి క్లియర్ ఆన్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్? ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇఫ్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ రాయొచ్చు. ఓకే, అలా నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఇఫ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, ఓన్లీ ఇఫ్ లోనే కాదు, ఎలిఫ్ లో ఎల్స్ లో కూడా. ఓకే, ఇఫ్ you don't have any doubts, let us move on. మీకు డౌట్స్ ఉంటే డోంట్ వరీ, అడగండి. Let's talk about loops. లూప్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయండి పైథాన్ లో. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్ లూప్, సెకండ్ వన్ ఈస్ వైల్ లూప్. For loop and while loop, only 2 loops, for loop and while loop. We don't have do while. Do while అనే loop Python లో లేదు. ఓకే, so we know why for loop and while loop is used, right? We use for loop to iterate over a list or any other sequence types, and we use while loop to execute statements until a condition becomes true. ఒక కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే విల్ యూస్ వైల్ లూప్. అంతే కదండి. సో లెట్ us see the for loop first. Let us see the for loop. So let's say I have a list. I have a list of numbers. I have a list of numbers. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I have this list which has 6 numbers. I want to check all these numbers one by one. Okay, I want to check all these numbers one by one. In that case, what I will do, I will use for loop. I'll use for loop to iterate ఏ ఫార్మాట్ గురించి అడుగుతున్నారు మీరు? ఓకే, ఫైల్ సేవ్ చేసిన తర్వాత డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయొద్దండి, అది మీరు అడుగుతుంది అయితే. లెట్ మీ షో దిస్ టు యూ. ఇక్కడ బ్యాచ్ 1 ఉంది కదా మన ఫైల్, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయొద్దు. ఓకే, ఎడిట్ లోకి వెళ్ళండి, ఎడిట్ విత్ ఐడల్. ఓకే, ఓపెన్ చేయాలి దీన్ని, ఓపెన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎడిట్ చేయాలి ఫైల్ ని. ఓకే, రన్ చేస్తున్నారేమో, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఫైల్ రన్ అవుతుంది. ఫైల్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ వచ్చి క్లోజ్ అయిపోతుంది. అవుట్పుట్ వచ్చి క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో యా, we have a list and we want to iterate over this list. So for that we'll use for is the keyword,
నార్మల్ గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామండి, ఐ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్ఎస్టి, for I in LST. Remember the space, indentation, space. To see the output, of course, we need to use I, right? And let's run it. So we got output all 6 numbers from the list. Okay. ఇక్కడ మనం IA యూజ్ చేయాలనే mandatory ఏం లేదు. Based on what you have in the list, you can give that name here. Okay. Since they are numbers, I will say num. Okay. I will say num. If you have names in this list, you can call them names here. If you have songs in this list, you can call them songs. Song. Let's call it song. For song in the list, print that song. Okay. For name in the list, print that name. Okay. Let's rerun it again. So we got the output again. Right. So iteration లో ఏం జరుగుతుందండి, ఫస్ట్ ఈ నంబర్ వేరియబుల్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది, లిస్ట్ లోకి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇటరేషన్, మళ్ళీ లిస్ట్ లోకి వెళ్తుంది, సెకండ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్. మళ్ళీ లిస్ట్ లోకి వెళ్తుంది, థర్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్. అలా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇటరేషన్. ఓకే, సో ఫర్ లూప్ కీవర్డ్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఫర్, తర్వాత విల్ గివ్ ద నేమ్ హియర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్, ఐ కానీ నేమ్ కానీ నేమ్స్ కానీ నెంబర్ కానీ వాట్ ఎవర్. ఇన్ ద లిస్ట్, ఇన్ ఈస్ ద కీవర్డ్, అగైన్ లిస్ట్. ఇక్కడ మన వేరియబుల్ నేమ్ లిస్ట్ కాబట్టి లిస్ట్ అంటున్నాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ దట్ లిస్ట్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ దట్ లిస్ట్ హియర్. ఓకే, తీసుకుంటుందా, తీసుకోదనుకుంటా. లెట్స్ ట్రై ఇట్. యాక్చువల్లీ యా, తీసుకుంది. రైట్, we still have the output. Okay, so list, right? We can iterate over a list, over a tuple, over a string, over a dictionary, over a set and frozen set as well. మనం చూసిన డేటా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్, కాంప్లెక్స్ కాకుండా మిగిలిన వాటన్నిటి మీద మనం ఫోర్ లూప్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇటరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చూడండి వాటన్నిటి మీద ఫోర్ లూప్ ట్రై చేయండి, ఒక్కొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, so this is a list, we are printing these numbers. Okay, how to view only one number in that list, not all numbers. ఒకటే నెంబర్ చూడాలనుకుంటున్నారా? సో let's say you want to skip a particular number. ఓకే, ఒక నెంబర్ స్కిప్ చేయాలనుకుంటే we have a condition, that we can use. ఇక్కడ మనం we will use a let's say if condition here. We'll say if number is equal to let's say 3. Okay, let's say number is equal to 3. What I will do, I will continue అనేది ఒక కీవర్డ్ అండి. కంటిన్యూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. సో ఈ కండిషన్ ఏంటిదంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ అ పర్టికులర్ నంబర్ హియర్ యాజ్ ఎన్ అవుట్పుట్, we can use continue. Continue will skip the iteration. Okay,
కంటిన్యూ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే దీని తర్వాత ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ లైన్స్ ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఆపేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, కంటిన్యూ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ కీవర్డ్ తర్వాత ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నా ఆ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఆపి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ 3. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ 3. ఓకే, ఇది మనం ప్రింట్ కంటిన్యూ తర్వాత చేస్తున్నాం, రైట్? ప్రింట్ అనేది మనం కంటిన్యూ తర్వాత చేస్తున్నాం కాబట్టి 3 నంబర్ 3 అయినప్పుడు we will not see the output. నంబర్ 3 అయినప్పుడు we will not see the output. 3 is missing from the output, right? 3 is missing from the output, right? 3 is missing from the output. Okay, so continue keyword to skip a iteration. మీరు ఈ కండిషన్ లో ఏదైనా కండిషన్ ఏ నెంబర్ అంటే ఆ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఆర్ ఆపరేటర్ పెట్టి ఇంకా కండిషన్స్ రాయొచ్చు, రైట్? ఆర్ ఆపరేటర్ పెట్టి నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ కాల్ ఇట్ 5. ఆర్ ఆపరేటర్ వర్కౌట్ కాదు కదా, ఎందుకంటే 3 దగ్గరే కంటిన్యూ అయిపోతుంది, రైట్? లెట్స్ ట్రై దిస్. యాక్చువల్ ఏమైంది, ఫస్ట్ 3 స్కిప్ అయింది, తర్వాత 5 కూడా స్కిప్ అయింది, రైట్? ఆర్ ఆపరేటర్లో ఏమన్నాం మనం, ఈ కండిషన్ కానీ ట్రూ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అన్నాం కదా. సో 3 అయినప్పుడు మనకి కంటిన్యూ అయింది, 5 అయినప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది. ఈ కంటిన్యూ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమైంది, మనకి తర్వాత లైన్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కంటిన్యూ కీవర్డ్. కంటిన్యూ విల్ స్కిప్ ద ఇటరేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంటిన్యూ విల్ నాట్ స్టాప్ ది లూప్, బట్ కంటిన్యూ విల్ skip the iteration. Okay, remember, very important, skip the iteration. Okay, మీరు కంప్లీట్ గా లూప్ ని స్టాప్ చేయాలనుకుంటే you will use something called break. Okay, you will use something called break. Okay, let us use another for loop here. Let's say for I in lst, again I want to skip, or I want to stop iteration once number becomes 3. Okay, so what I will say, if number is equal to 3, what I will do, I will say break, otherwise print the number. Okay, చూడండి, ఫస్ట్ మనం లూప్ లోకి వెళ్తున్నాం, ఫస్ట్ మనం కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. నంబర్, సారీ, since we are saying I here, we need to use the I again, and we also need to print the I. Okay, for I in the list, if I is equal to 3, break will break the loop ని స్టాప్ చేస్తుంది, loop నుంచి మనం బయటకు వస్తుంది. Okay, otherwise print the I value. If condition is not true, what we are doing, we will print the I value. Okay, let's see that. See the output, 1 2 ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ఆగిపోయింది, రైట్? 1 2 ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ఆగిపోయింది, 1 2. ఓకే, సో కంటిన్యూ కీవర్డ్ టు స్కిప్ ద ఇటరేషన్, బ్రేక్ కీవర్డ్ టు బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే, బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్, రిమెంబర్. ఓకే, కంటిన్యూ అండ్ బ్రేక్ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఫోర్ లో మళ్ళీ ఇంకొక ఫోర్ లూప్ రాయొచ్చు, నెస్టెడ్ ఫోర్ లాగా. సో మీరేం చేయండి అంటే, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దెమ్ వెన్ యూ you need to check all them when you practice. This is for loop, basic for loop. We'll try to use the for loop again as we go on. Next let's talk about
while loop. While loop అంటే ఏమని చెప్పానండి నేను? While loop, we use it to execute a set of statements until a condition becomes false. Until a condition becomes true. Sorry, right? Condition becomes false. Sorry. Yeah. So to show you an example, I will first define a variable called x is equal to 0. X value is 0. What I want to do? While is a keyword, x is less than 10. While x is less than 10, what I want to do? I want to print that value, the x value. Okay, print that x value. Okay, so if we run this code like this, we will get an error. The error is that x value ఎప్పటికీ ఇంక్రిమెంట్ కాదు, కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఎప్పటికీ ట్రూ. కాబట్టి ఈ లైన్ కూడా ఎప్పుడు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు? అప్లికేషన్ బ్రేక్ అయ్యే వరకు రన్ అవుతుంది. రైట్, చూడండి కింద చూడండి, ఈ సైడ్కి చూడండి, కిందికి అలా వెళ్తుంది. రైట్, సో అది ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, condition is basically executing, while loop is executing this condition, this statement, checking while checking this condition. The condition is true, right? The condition is true. So we need to make the condition false at some point, right? So to do that, what we will do? We'll use plus equal to operator to increment the value. Okay. To increment the value, we will use plus equal to operator. Now let's run this. Yeah, మనకి C++లో ప్లస్ ఎలా ఉంటుంది, x++ అంటాం కదా. ఇక్కడ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. రైట్, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, ప్లస్. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వాట్ హ్యాపెన్, we got an output from 0 to 9, but the actual x value is 10, right? Actual x value is 10. Actual x value 10 అయింది కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. when x value becomes 10, this condition becomes false ఎందుకంటే x becomes 10 and 10 is not less than 10. So it will stop executing this statements and it will stop the loop. అంతే కదండి, కండిషన్ ట్రూ అయినంతసేపు ఈ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో, ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద లూప్. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టాప్ ది లూప్. అంతే కదండి. సో let us try something interesting here. Let's try to create a game here. Let's try to create a game. The game is called guess the number. Okay, the game is called guess the number. Guess the number. So what I will have is, I have a secret key, 7. Okay, I will ask the user to guess this number. I will ask the user to guess this number. If user guess this number correctly, then I will show that yeah, you guessed it correct, you won. Okay, if he guessed this number wrong, I will say no, you guessed it wrong, try again. Okay, so I will give 3 chances to the user to guess this number correctly. If he did not guess the number in the 3 times, I will say you lose. Okay, simple and first
యూజర్ని నెంబర్ గెస్ చేయమని చెప్తాను. 3 టైమ్స్ ఇస్తాను. 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. 3 టైమ్స్ కూడా నెంబర్ కరెక్ట్ గెస్ చేయలేదనుకోండి, ఐ విల్ సే యూ లూజ్. 3 టైమ్స్‌లో ఏ ఒక్కసారైనా కరెక్ట్ గెస్ చేస్తే ఐ విల్ సే యూ వాన్. ఓకే? I will say you won. So let us start the game. How do we do that? First, I have a secret key. Okay. Next, what I need? I need uh, choice limit. Choice limit ఏంటిది 3 అనుకున్నాం కదా. So limit is ఏంటిది 3. Limit is ఏంటిది 3. And again, I need choices. Choices ఏంటిది 0. ఇనిషియల్ గా యూజర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తన గెస్ చేస్తున్నప్పుడు 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి choices is 0. Okay. So we have 3 things here. Secret key undi, limit undi, number of choices undi. Number of choices kuda undi. Okay, let's start. So I will use while loop here. While condition entity choices, correct spelling, choices is less than limit. Ante kadandi, while choices is less than limit, what I will use? I will use an input function to take the input from the user. Manam already మాట్లాడుకున్నాం input function గురించి, right? I will ask the user to guess the number, right? And I will give 0 to 9, right? Wait, wait, right? Between 0 to 9, right? Between 9, 0 to 9, okay? And of course we need to store it in a variable, and like I said, type conversion is also important, right? Type conversion is also important. So we have the user input with ourselves. User input చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే we need to increment the value, right? Increment the choice value. ఎందుకంటే యూజర్ ఎంటర్ చేయగానే తను ఒక చాయిస్ యూజ్ చేసుకున్నట్టు, రైట్? సో వాట్ విల్ డూ, choices plus equal to 1, choices plus equal to 1, right? ఇక్కడ will start using our if condition. If user is equal to key, what will say? Will print you won. కరెక్ట్ గెస్ చేస్తే ఏమంటామండి? విల్ సే యూ వన్, అంతే కదా? విల్ సే యూ వన్. అదర్వైజ్ second we need to first let us run this. ఇది కరెక్ట్ వర్క్ చేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడి వరకు. Okay, it is asking me to enter the number. Let's try to correctly guess it first. See, u1 అని వస్తుంది. u1 అని వచ్చిన తర్వాత చూడండి మళ్ళీ it is asking me again to guess the number. Okay, actually user number ని guess చేసిన తర్వాత it should close the game, right? To do that, what we will do? ఏం చేయాలండి ఇక్కడ? యూజర్ కరెక్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత u1 అని ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి? In order to stop this, stop the execution of the loop, break, correct? So what we'll do, we will use break. Break will break the loop, ante kadandi. Let's again run this. Okay, if I guess 7 number here, 7, see, u1 అని ఉంది, తర్వాత లూప్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చేసాం, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటిది? 3 చాయిసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూజర్ ఎంటర్స్ రాంగ్ నెంబర్, వాట్ వి విల్ డూ? elif
elif user is not equal to, not equal to కదా operator, key, what we will do, we will say print you guessed it wrong, try again. Okay, try again. Let's try this. So 3 times wrong enter చేద్దాం number. Say 9. See, you guessed it wrong, try again. Let's say 5. You guessed it wrong, try again. Let's enter true. 2 enter చేశాను, try again అని అంది, but loop is stop executing. Right? Loop లో నుంచి బయటికి వచ్చేసాను. So it is working, but we need to fix it again. ఎందుకంటే 3 times enter చేసిన తర్వాత I want to show that he used all his options. So we need to say you lose. Right? We need to say you lose. So ఇక్కడ వరకు వర్క్ చేస్తుంది. So let us do this small change again. Right? So what I want to do is again, what I will do, let's say I will use another condition here, elif condition, that is if choices is equal to limit. Choices is equal to limit. What I will do, I will say you lose. అంతే కదా, 3 times wrong enter చేశాడు కాబట్టి we will say you lose అన్న తర్వాత మళ్ళీ again to break. సో ఇక్కడ మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం, సేమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. సో we don't need the condition here. What we will say, we will by default make the condition true. Okay, while true అంటే కండిషన్ ట్రూ అయిపోయింది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటి వరకు, అంటిల్ వి బ్రేక్ దెమ్ అవుట్. మనం లూప్ ని బ్రేక్ చేసే వరకు అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. 2 టైమ్స్ మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ, ఒకటి యూజర్ కరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు, ఇంకొకటి యూజర్ 3 టైమ్స్ రాంగ్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు. రైట్? సో లెట్ us again run this. Let's enter 3 wrong numbers here, 6, 3, 4. So there is a spelling mistake again, నాకు తెలిసి అందుకే మనకు కరెక్ట్ గా బ్రేక్ కాలేదు. While true, we are checking the condition again. Choices equal to limit, print you lose and break. అంతే కదా, కరెక్టే కదా కోడ్. So what is happening here? బ్రేక్ అనేది బ్రేక్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, రైట్? Let us check this code again. Break, you lose, break. కరెక్టే కదా.